flashy colors. Sweet and flavorful look as candy ang ginlaragoy sang tag sa Cabares nga nagahando masungkit ang corona kag titulo bilang Mr. and Miss University of San Agustin 2013 Candy Pop Edition. Sa backstage, agaw atensyon ining mag-ulutod nga sanday Senya kag Maxwell Centina from the College of Engineering and Architecture. Nga daw kaangay lang sang characters sa German fairy tale nga Hansel and Gretel sa Candy House. So far, wala man gid ko ga-assume or ga-think nga ako gid ang ga-deserve, pero ginabutan ko sa mind ko nga si God ang bahala kung sino ang matyaga deserving, amo nang iya padagon. And I will accept whatever place I will be in. Magluwas sa pagwapagwapa kag pagwapo-gwapo, tag sa Cabares ang may advokasya nga makabulig pa kaayo sang susyudad. Samtang, confident naman ang tag sa Cabares nga nagsabat sa mga pamangkot sa interview portion. The Augustinians themselves who continue to live the legacy of what an Augustinian should be. We are one community under the ideals and principles of St. Augustine to be ourselves. If I were given the opportunity to change one significant event in history, I would deny that opportunity because first and foremost, it is significant already. So why change it? Sa mulihi, sa pito Cabares nga nagpaindis-indis, nag-stand out gid ang representante sang high school department nga sina din Jen Okinaza kag Rick Martin Libuon sang College of Pharmacy and Medical Technology nga ginkoronahan bilang Mr. and Miss USA 2013. Samtang, ang crowd favorite naman nga brother and sister tandem ang naging second runner-up. We feel very happy. Second runner-up is already very high for us. I mean, out of 7 contestants, we won third. It's already great. And being a second runner-up doesn't mean that I have to be champion. I just want to win with my sister. I'm happy that she's right next to me. My family too. Sa sining aktibidad, liwat naman nga napamatudan nga dunagid ang kaanyag kag kaambong sang kabataang Ilonggo.